Nakimuli bagamba nti abadde mukozi eyeewayo okulwanirira abantu bonna watali okusosola. Ssente z'emmere y'abasibe gavumenti ziggye ku byampi obumbi 3 n'obukadde 92 bwe bwetaagibwa okuliisa abasibe. Omuwendo gw'abasibe gweyongedde obungi mu makomera. Bino ne bisingawo bye tukuletedde mu mawulire gaffe agaleero. KSTV Agaleero nze Mugerwa Conerious Mugerwa. Kakati y'abasawo abeekebeze omulambo gw'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala bagamba nti tebannakakasa kituufu kya musi wabula nga basuubizza okuvayo bategeeze ensi ki ekyabaddewo singa bana bamaze okukola okunoonyereza okutuufu. Kyategeerekese nti omubaka Helen Nakimuli omubaka omukyalo wa Kalangala okuva mu bulamu bw'ensi eno yabadde agenze okumukolako okumulongoosa okutonotono oba kiyite minor surgery. Bino byogeddwa omwogezi w'ekibiina kya NOP Joel Ssenyonyi ku ggwanika emulago bw'abadde agenze okukola ku by'okunona omubiri gw'omugenzi basobole okutandika enteekateeka ez'okuziika. Akawungezi keggula amawulire g'okufa kw'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala gaabuutikidde emikutu migattabantu nga gano gaakakasiddwa akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X gono yategeezezza ng'omubaka bwe yabadde agenze okumukolako okulongoosebwa okutonotono okuyita minor surgery ku ddwaliro la Alexandra e Nakasero. Omubiri gw'ono gwatwaliddwa ku ddwaliro e Mulago okusobola okwekebejjebwa okumanya ki ekituufu ekyamuviiriddeko okufa. Kati olwaleero omubiri gw'omugenzi gunoneddwa okuva mu ggwanika e Mulago okutwalibwa ku kampuni egenda okukola ku maziika ge okusobola okuteekebwateekebwa olwo enteekateeka z'okuziika zitandike nga guno gunoneddwawo omwogezi wa National Unity Platform era akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi. Wano Ssenyonyi annyonnyodde ebimutegeezeddwa abasawo wabula nga biraga nti bakyetaaga okukola okunoonyereza okwebuzibwa okusobola okutegeera ky'ekituufu ekyasse abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala. Kyannaku ebibuuzo of course bingi. Mulambo gwaleeteddwa wano okukolako postmortem gwekebejja batuwadde omulambo n'abasawo batugambye nti mu kaseera kano kaakano tebanna kakasa kituufu ddala ekyaleetedde omubaka okufa. Ssenyonyi atuusizza okusaasira kwe n'ategeeza nti yasembye okwogera naye olunaku olw'eggulo ng'agenda mu ddwaliro. Era n'agamba ndi mu kuvuga ŋŋendako mu ddwaliro wano okufuna ku surgery si y'amaanyi nnyo bwe yaŋŋambye era bwe naagimaliriza nja kuddamu nkuwa eripooti naye enteekateeka za meeting zigenda mu maaso. Ne mubuuza ddwaliro ki alimbulira surgery naki mbuuza kubuuzaawo gezaako otegeera eno ne mugamba kale katusabire etambule bulungi. Ebyembi bwe bamuyingiza mu theatre teyavuddemu nga mulamu. Ono ategeezezza nti Nakimuli abadde minisita w'amawulire ow'ekisiikirize era ng'abadde alina byakyateekateeka ku bikwata ku bbago eri obwetengereza obwa Uganda ng'olwaleero babadde baakusisinkana. Edeko ne Honorable Helen Nakimuli abantu badde tulina enteekateeka ya meeting y'olunaku olwaleero y'ababaka b'opposition nga tugenda tutuula kudisikasingamuko kweno bill sovereignty bill gye baleeta gye tulaba erimu ebibuuzo bingi nga twagala tutuule tweteeketeeke tugenda kutambula tutya. So nampa update kubanga yabadde agikoordinating nga shadow minister for information. Ono alambuludde ku nteekateeka nga bwe zigenda okutambula okutuusa omugenzi lw'anaaziikibwa. Kaakano program nga bweri kati omulambo gwa Honorable Helen bali mu kumaliriza bannaffe aba A+ kuteekateeka then gutwalibwe Kalangala gy'abadde akiikirira ng'omubaka omukyala era babadde baakaddamu okumulonda abantu b'e Kalangala nga bamwinamu nnyo essuubi. Mu ngeri y'emu abakulembeze ab'enjawulo okuli omubaka omulondo wa Nansana Zambaali Blasio Mukasa balaze okunyolwa olw'okufa kw'omubaka Helen Nakimuli era bategeeza nti ng'ekibiina bafiiriddwa omuntu abadde ow'enkizo. Kwabadde atumajjukira yabadde minisita w'ebyamawulire eno mu kabinenti yaffe eya gavumenti eno y'abantu nga bunaku abaako kyatubuulira naddala ffe abubaka byakalonda abatannagenda mu Parliament. Kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti era nga ku platform yaffe gye baakola
members of the Federal Parliament. Abanaku abakakyayonyola ababaka leero tulina kino ababaka mukole kino ababaka mukole kino so kitalo nnyo kitalo ddala. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kale kakati nga tukyali mu nsonga zezimu ababaka abasiibye mu kiyongwero oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwabaddewo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli. Bano bamwogeddeko birungi byerere ng'omubaka alwaniridde enkyukakyuka wamu n'okulaba ng'obuweereza bwa gavumenti butuuka ku bantu b'omu bizinga. Helen Nakimuli afiiridde ku myaka 41 era ng'abadde yakajja wangula ekisanja kye ekyokubiri ng'omubaka omukyala akiikirira ebizinga by'e Kalangala. Mu Parliament embeera ebadde yanyiike nnyo ng'ababaka balabiddwako mu bukuukuulu nga beewuunaganya. Entiisa eyaguddewo oluvannyuma lwa mubaka munnaabwe Helen Nakimuli okuva mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo. Abamu bayozezza ne ku mmunye nga bajjukira omubaka munnaabwe Nakimuli eyabavudde ku maaso. Bangi boogedde ku Nakimuli ng'abadde omubaka alwanirira ennyo ensonga z'obuvubi ate ng'azikuba budinda nga kuno kwagasse n'okulwanirira obuweereza bwa gavumenti mu bizinga. Y'omu ku bakyala abakulembeze abato abadde ayogera amasajja ng'ebigambo bye tabirumamu, ayogera kituufu enkya ku makya n'akawungeezi ate nga teyeemotyamotya na nsonga zinyigiriza abantu ba bulijjo. Nga Bannakalangala, nsuubira nze ye mubaka gwe nsoose okuwulira omukyalo w'e Kalangala ng'ayogera ensonga z'e Kalangala ku fulo ya Parliament, ensonga z'ebyobuvubi ate nga munnasitwago munnankyukakyuka. Fenga ekibiina tufiiriddwa. Tufiiriddwa omukyalo omuvumu, tufiiriddwa omukyalo omwogezi, tufiiriddwa omulwanizi w'eddembe ly'abantu. Because when it comes to issues of the fighting for rights of the fishermen, era mubadde muzze mu mulaba ebbanga lyonna nga we are together, nga tuyimirira wamu okulwanira abavubi baffe abadde teyeetiirira. Eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba ategeeza nti ebbanga lye yakolako ne Nakimuli mu gavumenti y'oludda oluvuganya yalaga obusobozi obw'amaanyi mu nkola y'emirimu. Honorable Nakimuli nakola naye nga minisita wange ow'ebyobuvubi, y'omu ku babaka, y'omu ku baminisita abakola bavaayo nnyo okukola obeera shadow minister atubanko na statement oba motion floor ya Parliament oba shadow minister oba olumu mu kiguumaaza naye omu ku baminisita abaakola ennyo era nga bw'omuwa okulambika ategeera mangu ekyokukola. Abadde gifted, abadde alina ekitone ategeera mangu ate nga agoberera ate nga si wampiiga. Nemba temukkaanyiza mu bwetowaze abuuza kiki kye tuba tuddako. Tumusaaliddwa nnyo. Era ababaka bategeeza nti Nakimuli wakujjukirwa ng'abadde omugattabantu mu Parliament awatali kusosola mu bibiina. Twafunye ekikangabwa wano ku Parliament ya Uganda, twafiiriddwa omubaka embulakalevu, omubaka omulungi, omubaka ow'ensa. Tubadde twawukana mu bibiina nti wa National Unity Platforms and wa NRM, naye omubaka abadde uniting factor. Omubaka atuleetedde emidaali mu mizannyo gya East Africa gya Parliament kubanga abadde captain mulamba wa volleyball. Omubaka ono nayogeddeko naye kubanga nabadde Kalangala eyo ku weekend nandagira n'ebifo nenjogerako n'abalonzi be. Abadde omuntu alijjole buli ssaawa basmilinga, alina amaanyi, abadde alwanirira abantu be. Kitalo nnyo. Omubaka w'ekyamuswa Moses Kabuusu naye ategeezezza ng'abantu abava mu bizinga bwe bafiiriddwa nnyo omuntu abadde omukozi ennyo. Nakimuli abadde omuntu ayagala okukola ng'omuntu. Nze nakolako ne b'empya abalala ne bwe twabeeranga wano. Ebbanga lyenkoze naye abadde character gy'oyinza okugamba nti twamanya ennaku yaffe yatuleeta okwogerera abantu baffe. Kibi nti tetubadde naye kisanja kiramba kyabadde yawangudde. Kuba tubadde tulina ekatala ey'okulongoosa ebyentambula yaffe mu bizinga, okulamba ennyanja, amayinja agatuleetera accidents, abadde akyogerera nnyo wano. Omulimu gw'ebyobuvubi gwataataaganyizibwa kati abavubi baffe bangi n'ennyanja bazidduseemu tebakyaliyo, kibadde katala etubadde tulina okwogera. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima ategeezezza nti bamaliriza okukanya nti Parliament wamu n'ab'eŋŋanda z'omugenzi nti Nakimuli waakuziikibwa ku lunaku lwakuna. Tugenda kuba nga tulinnya ekidyeri tugende e Kalangala. Nakimuli agenda kusula ku district headquarters e Kalangala
era bw'anaamala ku makya tugenda kuba nga tumujjukira mu district council y'e Kalangala. Bwe tunaava e Kalangala olw'eggulo Nakimuli agenda kuba akomezebwawo mu Kampala, tulabe nga olw'eggulo ekiro agenda kuyingira funeral home. Bwe tunaava awo enkeera kw'enenzidde tugenda kuba nga tuli wano Nakimuli munnaffe nga tumwaniriza mu parliament mwabadde ateeseza. Tumale tugende enkeera ku Thursday tugenda kuba ku church ye eya Orthodox era bagenda kuba nga bamusabira. We tumala okusaba mu Orthodox nga batukulembedde tugenda kuba twolekera Luweero Nakimuli gye tugenda okuba nga tumuganzika ku bijja bya bajjajjaabwe. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kitalo nnyo kitalo ddala tusaasidde bannakalangala kwosa n'ab'enganda okutwalizaamu olw'okuviibwako omubaka Helen Nakimuli. Kakati ebyongo bitadde mabbali bammemba bambega ba poliisi balumiriza Christopher Okero okwenyigira mutemu mwe yattira abaana bana ku Gaba Early Childhood Community Center eryaliwo ku ntandikwa y'omwezi guno. Bano bagamba nti ono yakakasanga yennyini bwe yatta abaana n'ekigendererwa eky'okufuna obugagga. Mbu yatuuka n'okubeetondera n'ategeeza nti kyakoze kibi era n'abasaba okumusonyiwa. Kkooti enkulu mu Kampala etula mu kibangirizi kya Gaba Community eyingidde wiiki ey'okubiri ng'ewulira omusango oguvunaanibwa Christopher Okelo Onyom agambibwa okusanjaga abaana bana ku kifo ekirabirira abaana Kigaba Early Childhood Development Center oludda oluwaabi lwongedde abajulizi abalala nga bano babadde basirikale ba poliisi okwongera okuwa ebyo ebyazuulibwa mu ttemu lino. Emmanuel Odongo ne yeekebejja ebifaananyi okuva ku kamera ez'enjawulo alaze kkooti akatambi akakwatibwa kamera z'oku nguudo eziraga entambula za Okero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno okuviira ddala ekyanja okutuuka e Gaba ku kifo ekirabirira abaana. It proceeds now to the same route used now here, the camera of Gaba National Water. Proceeds to Bunga Market. As you may see, that is Oryx on your left. Ono era ategeezezza nga bwe yeeyambisa ne kamera z'obwannannyini eziri ku Renewal Sacco ng'eno eri Kinyana Mpindi n'ekifo ewaali enjega nga wayise eddakiika 12 Okero yafuluma n'ava mu mmotoka wabula mu kuddayo yakozesa ppanya eyamusuula ku luguudo lw'e Gaba. This is the same vehicle joining the Gaba road from a minor road. Melody, it means he didn't come back through this junction. He used a shortcut. Kyokka ku ssaawa 6:31 emmotoka mwe yali teyaddamu kulabwako okumala ebbanga lya kumpi essaawa nnamba n'ekitundu. In this footage it shows the branch of point to a dark spot. Between that camera and the next camera is a distance of about 500 meters. Now from that dark spot, my lord, you see that vehicle getting back to this Gaba road at 14:19, 12:31. It returns to the road and drives through towards the direction of Kansanga. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ettemu lino bwe lyaliwo era kamera z'oku nguudo Gaba Kawuku zaalaba Okero ku boodabooda nga bamwolekeza ebitundu ewazibwa omusango. Kyokka mpaawo kifaananyi kyakwatibwa ku Renewal Sacco ekiri okumpi n'ewaali ettemu mu kaseera abaana we baasanjagirwa. That is the opposite camera now showing the suspect on a bodaboda heading towards the scene, my lord. Omujulizi omulala ye Jim Mutaka ng'ono wa poliisi y'e Kabalagala ono yeekenneenye ekifo ewazibwa omusango. Wano ategeezezza nga bwe baasanga Okero akwatiddwa abakuumi ab'oku kkanisa era ng'aliko omulambo gwa Ryan Odeke gwe yasanga nga gugalamye mu kitabo ky'omusaayi. The killer knife that the suspect used, this knife was found outside of a wire mesh fence which is within the building of the daycare. Went ahead and asked the suspect, or the accused, now why he was at police. That he's at police because he was arrested having killed 4 children at a daycare in Gaba. Mu kwekebejja Okero bamusanga alina obwambe kwosa n'obuso obweyambisibwa okulongoosa. As per his narration was the preparation, the murder weapons. He told me prior to the incident he bought a number of knives, some of which he used
in the execution of the mission. Accused James Eserate nga ye munoonyereza wa poliisi ye Kabalagala y'abadde omujulizi ow'e15 aleeteddwa oludda oluwaabi. Ono abuulidde kkooti nga bwe baliko akambe ke baazuula nga kano ke kasuubira okukozesebwa mu ttemu. Ng'atuusiddwa ku poliisi, Okello yakkiriza nga bwe yeenyigidde mu kikolwa eky'okutta abaana nga yatuuka n'okkubira poliisi okusobola okujja okumuyamba oluvannyuma lw'okulaba abantu nga bakuŋŋaanye. Kyokka oluvannyuma mbu Okello yakkiriza ensobi gye yali akoze era bw'atyo ne yeetonda. Omulamuzi Alice Komuhanji omusango agwongezezzaayo okutuusa olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kakati ebyongo bitadde ku mabbali obuwumbi obulala 3 n'obukadde 92 ze zeetaagibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okusobola okugulira abasibe emmere. Bano abeeyongedde obungi mu makomera era nga singa kino tekikolebwa abangi ku bo bagenda kusitaana okufuna kye bazza eri omumwa. Bino byasanguziddwa akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'embalirira era ng'abaka abatula akakiiko kano basabye gavumenti nti kino kye kiseera etunuulire ekyokulabika nti ewa abantu obwenkanya basobole okuva mu makomera okusinga okukola ogw'okubanoonyeza ekyokulya. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda leero lwalabiseeko mu kakiiko k'embalirira okwongera okulambululwa kw'ebyo ebitaaweebwa ssente zimala nga byankizo minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ssaako n'ebyokwerinda. Ono atandikidde ku bitaweereddwa nsimbi zimala mu kitongole ky'amakomera era abyanjulidde akakiiko nga kuno kwe kuli obuwumbi 33 n'obuwumbi 92 ezeetaagibwa okugulira abasibe emmere. Ategeezezza nti kino kyonna kivudde kweyongera kw'abasibe mu makomera nga mu kiseera kino bawera emitwalo 8,459 ng'ekyokubabeezaawo mu makomera kyetaagisa emmere eyeegasa. Prisons to buy I'm not asking money for them to buy land. They already have land, so they are not buying land, but they are constructing headquarters. Wabula abamu ku babaka abatuula kakiiko kano bagamba nti ekiseera gavumenti erowooze ku ky'okukendeeza omujuzo gw'amakomera ng'eyita mu kwanguya enteekateeka z'abasibe okufuna obwenkanya mu makomera okusinga okubakuumirangayo nga tebafunye bwenkanya. Continued adding money that because prisoners have increased we need to feed them. Then the number of prisoners will keep growing. Even with the petty offenses. This will be an incentive for people to keep people in prison unnecessarily. Bongerako nti bangi bandibanga tebalina misango gye babeeza mu makomera era nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda akkiriziganyiza n'ekyokutwala endowooza zino eri bekikwatako kiyambeko okukendeeza ku mujjuzo. Reducing on the congestion. You have seen that and I agree with you, Chairperson, you have seen that we are asking money for parole. Parole actually system is to reduce on prisoner congestion. The other point I wanted to make, I agree with you, Honorable Kanya, we gave money to judiciary to take justice to the people. Unfortunately, we did not corresponding refund prisons to also build closer to. So let me. Frank Chidu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kale webale nnyo Frank Chidu n'emboozi eddakiika ziri 23 ezakayita ku ssaawa 2 ezakawungezi kolunaku lwaleero. Tugenda kuwummulamu katono nnyo nze Mugerwa Conerious Mugerwa tukomawo n'amawulire Agaleero tovaawo. Wakati mu byenfuna n'omulembe ogukyuka KSTV kawangamudde ku bbeeyi enseko buseko okulanga bizinensi yo ogikube bannayuganda. Olina dduuka, hardware, restaurant, hoteri oba ssomero. Yogera ku bizinensi eya buli kika bw'olanga naffe oba shuwa okola magoba ku magoba nusu ku nusu. Anti KSTV kati osobola n'okugifuna ku www.kstvuganda.com ku simu yo oba ku kompyuta yo ne ku Azam channel 364 ku Star Times channel 218 nawali ku free to air ne Go TV kwetuli okulanga naffe kuba ku noti 742 514 Akola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estate yagalettaka okutalinkayana yadde nnyombo
oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okkuba pulaani z'amayumba tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road tufune ku 079393969 oba 0759955526 tukolere wamu oganyulwa kinene. Omwoleso gaggadde ogw'okuyiga okulunda ebyennyanja n'okwolesa ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja guguno gutuuse awo ku Aquaculture Research and Development Center Kajjansi okuva nga 25 ogw'omukaaga okutuusa nga 28 ogw'omukaaga. Oyagala okuyiga okulunda ebyennyanja olina ebikusoomooza mu kulunda ebyennyanja olina ebikozesebwa mu kulunda ebyennyanja olina essomero oba oyagala kubangula bayizi mu kulunda ebyennyanja tolonzalonza jangu mu mwoleso ogwa Aqua Expo 2026 ku ARDC Kajjansi tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 4-775-668 ne nooti 7-6-607 wamu ne nooti 7-7-2-8-770 Aquaculture Expo 2026. Mashaka Promotions eba tusako Brisbane ngali live mu love concert ku Sunday nga 10/5/2026 awo ku Good News Church ebulenga okutandika kusaawa 9 ez'olweggulo tosubwa abayimbi abamanyi bangi ku mutwalo gumu ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 VVIP n'emmeeza ku mitwalo 5 booking tickets y'obunnambiro ku 0742-99-22 oba 0784-29-22 kiwagiddwa KSTV Uganda, Good News Church Bulenga, Apple Furniture Limited, Abia Skills Institute Chengera, Sahara Spice Hub, TSG Events, Aura Toddlers and Teens, Oleon Estates Limited, Comfort Safaris, Nigerian E-Saloon. Leta mikwano jo baganda bo bokola nabo mirirwana jo nabuli omu ku Sunday nga 10/5/2026 togeza n'osubwa Brisbane ngali live mu love concert. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. KSTV Agaleero ekitundu tuzze nakyakubiri nze Mugerwa Conerious Mugerwa. Kakati Speaker Parliament ya Uganda Nalongo Anita Mongu yeganye bimwogerwako nti ateekateeka okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akagenda okubeera mu mwaka gwa 2031 ng'ebigambo bino abiyise ebyabwewusa. Okwesamula ebigambo bino Speaker Mongu asinzidde ku kitebe ky'ekisinde ki PLU enaggulu nga kino kikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba wabadde agenze okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga General Muhoozi era nga ono aguze emijoozi gya bukadde 10.
Speaker wa Parliament Anita Among asinzidde ku kitebe kya Patriotic League of Uganda kiyite PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba n'atabukira abatandise okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo kyateekateeka okwesimbawo ku bwa President mu mwaka gwa 2031. Ono ategeezezza nti kino tekimubeerangako mu birowoozo era ebigambo bino abiise byabwewussa. And I want to make this very, very clear today. I have had a section of people out there speaking. I don't want to call it rubbish, but it is rubbish. That Honorable Anita in 2031 wants to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. Akinoganyiza nti ye kavunaafuna ekisanja ekyokubiri ekyobwa sipiika ebyobufuzi ebyakalulu wa kubinnyuka bubimbi mu 2031 adde mu birala. I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031 I am retiring from active politics. Agamba nti mwetegefu okuwagira oyo yenna President Museveni gw'anaamulaga ne bw'anaaba mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. If my brother is standing or anybody that the President Museveni shows me support, that is the person I will support. Among agamba nti okutuuka obutuusi mu kifo ky'obwa sipiika ky'amagero kyennyini gy'ali nga n'okufuuka omubaka wa Parliament nakyo teyakirowoozaako. Kale yeewuunyiza nnyo okumusibako ebigambo nti ayagala kwesimbawo ku bwa President nga tasobola yadde okukookinga emmundu. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. I am not for that. I don't go for such what I cannot handle. Even being a member of Parliament is too much. How will you run this country? When I don't even know how to cock a gun. Agasseeko nti n'obukakamu obwetaagisa omuntu okufuuka president wa Uganda ye tabulina. This country still needs people like, I don't have that patience to be a president. I don't even have the urge. I don't even have the wish. Ono ategeeza nti n'okufuuka sipiika wa Parliament yakirowoozaako nga ne yali sipiika Oulanya bwe yafa yali tayagala kumuddira mu bigere wabula mikwano gye gye gyamuwaliriza. Ategeezezza nti ye buli kyatuuseeko mu byobufuzi akijja ku President Museveni ng'era mwetegefu okuwagira mutabani we olw'okumusiima. But I am happy that in one way or the other God gave me to be a speaker, because I did not even expect to be a speaker. I did not expect to be a speaker, but I only thought, okay, let me try deputy speaker because I wanted to help Honorable Oulanya to win. And when I tried, I got it, but by bad luck, Right Honorable Oulanya passed on, and I ended up being a speaker. But I did not even want to stand as a speaker. It is these people, the honorable commanders, who forced me. Speaker Among era asiimye General Muhoozi ne PLU kumuwandako eddusu afune ekisanja ekirala nga Speaker wa Parliament. For those people out there, as we run today's 52nd birthday, that I am what I am because of President Yoweri Kaguta Museveni. I would be a nobody in that village of Bukedea. So I will always do what President Yoweri Kaguta Museveni says. And for that sake, I would love his son, support his son. David Kabanda Ssaabawandiisi wa PLU akakasizza nti General Muhoozi yabawa ebiragiro okuwagira Speaker Among n'omumyuka we Thomas Tayibwa akubwa Speaker wa Parliament ey'ekumi era bagenda kukola ekisoboka okubanoonyeza obuwagizi. I want to make this comment on behalf of my chairman, who is also the CDF, General Muhoozi Kainerugaba, that it is true that Patriotic League of Uganda in Parliament and outside, we are behind you for the other position which is coming to retain you in Parliament. Among bw'atyo aguze emijoozi gya bukadde 10 okuwagira emisinde gya General Muhoozi Kainerugaba egigenda okubaawo ku Sande ya wiiki eno. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang naye aguze emijoozi n'akubiriza bannayuganda okukola dduyiro beegobeko endwadde.
n'abantu abalala okuli Ron Extendo Kisembo baguze emijoozi ne bagabira bana PLU okuva mu district y'e Nakaseke nabo basobola okwetaba misinde gino okusinziira ku ssaabakunzi wa PLU Michael Mawanda okugula emijoozi kujjumbiddwa ng'era basuubira namungi w'omuntu okweyiwa ekkololo ku Sande. Emisinde gy'amazaalibwa ga General Muhoozi ku mulundi guno gitunuulidde okusonda ensimbi ez'okuyamba abaana abataliiko mwasirizi ng'era General Muhoozi Ken Rugaba mwennyini yagenda okugisimbula. Frank Chiddu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kati kakati emboozi eyo ng'ogitadde emabbali ebikwekweto by'okuba bakolera mu bifo ebitakkirizibwa naddala abali ku nguudo bikyagenda maaso ng'olwalira abasuubuzi mu kibuga Masaka abasiibye maziga oluvannyuma lwabateekesa mu nkola etteeka erya trade order okubasalako ne batandika okuggyawo ebintu byabwe. Abasuubuzi bakukulumidde kanso olw'okubawa ebiragiro ebirala kyokka ate n'ekola birala nga bagamba nti bamanyi na gye bagenda kujja nsimbi omuli neza PDM ze beewola okusobola okufuna okulaakulanya bizinensi zaabwe kubanga nazo zisaanyiziddwawo. Abasuubuzi n'abakalabiza egyabwe Masaka babonye emiwaabwe abakwasisa amateeka nga balina ekibinja kyabagalidde ennyondo n'ensuuluulu bwe babakanye n'ogw'okusaanyaawo obuyumba obutakkirizibwa mu mateeka. Bakira obwedda bano batuuka basiima obuyumba olwo ababubaddemu ne babuna emiwabo. Ekikwekweto kino kiyindidde Nakayiba mu Nyendo mu Kongwe Division ng'eno bakira abakwasisa amateeka bakaalakaala n'ekibinja ky'ab'ensuuluulu ko n'ennyondo obwedda abasimulayo obuyumba ko n'okubukoona. Abamu ku basuubuzi abadde bakakalabiza mu maduuka gano tebalinze kubamenya ne bakwatamu ebyanguwa ng'abandi balabiddwako nga beegayira waakiri babaweeyo essaawa okuggyamu ebyabwe. Abakoseddwa mu kikwekweto kino naddala abakyala bagamba nti basobeddwa eka ne mu kibira kuba baaweebwa akakadde kamu mu nteekateeka ya Parish Development Model okweggya mu bwavu nga zino zaali zibasobozesa kukola midaala nga kati suubiri okuzizzaayo liri mu lusuubo. Kakola mudaala kwa nnyanja okusomaliriza nnyumba yo babisenzeewo olwalina obusobozi obugenda okusasula emiliyoni emu yeyina okukulaakulanya eyina okwezimbwawo sigakera nemwa miliyoni 10 yakera nemwa miliyoni 10 nazimba ekibuga kinene teyandizimbye kano kwa kontayina waliwo n'abeemulugunyiza ku bakanso okujja nga babawa ebiragiro ebyenjawulo ebyokutereeza ate ne bamala ne beefuula ne babamenya. Era nombi nnyo kubanga kakati we baba bagobesa abantu emidaala omuntu atadde konteyinayo ku layini y'ekizimbe ate naye era tebajagala ikoba olaba banekigenda tugenda kukola era mbi nnyo nnyo batugamba eno konteyina eri mateeka era teyiseeko ku kizimbe ate be bamu ne batugamba tusereukulule amabaati tuteekeko amapya olwagize kati ninye ate nti bagajjako kati olwo kyeki eryo ddembe abalamba balala n'abamenya balala. Ababoodaboda n'ab'ekikwekweto kibatalizza ng'obuyumba bwabwe mwe beggamu omusana babusaanyizzaawo nga kati emitima gibeewanise nti be baddamu okugoba mu kibuga. Etali nnyumba ndi bizinensi ekolerwawo olyoka okasente mwe munatwonyawanya paka tutumye ku mutubye buli kimu mukimazeewo wano eno stage wano wano kasula sente wano afande mulimbanyo namwe mulimbanyo omuganya mu kibuga aze mu kyalo naye omusanzeeyo mugibonyabonya kwange ndaba ka boda fe tuddako kubanga batugamba baagala stage 20 mu Masaka abatuuze abalala basabye nti abantu bano baweebwe ebifo we bayinza okukolera ate nga n'abamu ku bakulembeze baagala banyonyolwe ekigendererwa ky'ebikwekweto bino ebiyindira ne mu byalo. Babasengula babateekeddeteekedde wakulaga gavumenti tevaayo kulaga kikisenguza abantu teraga nti oba kinoono oba nsonga ki oba ki esenguza abantu tetumanyi buli omu ayogera kike twasooka kulowooza nti oba lwakuba baleeta site netugenza okulaba nga ne mu byalo
bigenze biranda abantu balina wakuddukira. Town clerk wa division ya Nyendo Mukungwe Prosper Tagobya ategeeza nti kino kikyali kituuza ng'abo bonna abaneesigiriza baakuvaamu na guleeda. Ayongeddeko nti kansa eriko ebifo byeri mu kuteeseganya ne bannannyini byo okusenguliramu abantu bano. Trade order. Tujjawo illegal businesses, tujjawo structures ezitakkirizibwa mu biragiro, tujja kujja n'ebyetaagisa zi crane ne greda tulina wiroda nanye tuba tulina kubijjawo. Kyasanku Bernard yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kale kakati mu town council y'Ekisoga esangibwa mu district y'e Mukono amasannyalaze gase yinginiya abadde akedde ku kizimbe ekimu okukola emirimu gye. Kigambibwa nti yingini ono abadde alina akawaya kakozesa okukola design z'amadirisa mu butanwa ne kaloba mu waya y'amasannyalaze ya 3 phase ekiviiriddeko okumukuba n'afa. Emiranga gibuutikidde abatuuze mu Kisoga Town Council amasannyalaze bwe gakuba yinginiya ategeerekeseko erya Felix ne gamuttirawo ng'ono abadde ku kizimbe ky'omugagga ategeerekeseko erya Tamale ng'akola dizayini z'amadirisa. Wetutuukidde mu kifo kino enkya ya leero ng'abantu bakuŋŋaanye okulaba ogubadde wabula ye yinginiya amasannyalaze gabadde gamaze dda okumuwanulayo waggulu ng'ali wansi mu kitaba ky'omusaayi. Abamu ku baffamire balabiddwako nga baazira n'olw'amasannyalaze okubajjako omuntu waabwe abadde akedde okunoonya ekigulira magala eddiba era abamu bazirisa olw'ekikangabwa kino. Abamu ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe ng'amasannyalaze gakuba yinginiya ono bagamba nti yinginiya abadde n'akuuma akabadde kagenda okuteekako eddirisa wabula kano kalubye mu waya y'amasannyalaze eya 3 phase ne gamukuba. Abadde ayokya holding. Bano bavumiridde ekikola ky'omugagga kye yakola okuzimba enju mu layini y'amasannyalaze era ne basaba ekikwatako okulaba ng'enju nga zino zimenyebwa kuba zigenda kumalawo obulamu bw'abantu. Poliisi manya gavumenti etuuza amasannyalaze kufuna nyumba. Ennyumba eno yali suppose waziri yandifaza wano oba si ekyo kuba omutima bagujjawo. Abamu ku bakulembeze b'omu kitundu kino okuli kansala Namuyanja Rehema annyonnyodde entiisa gye bafunye mu Kisoga era n'asaba abantu okwesonyiwa okuzimba mu layini z'amasannyalaze. Abavubuka abato ate amasannyalaze gano simanyi abagateekawo bagasobola okuba gaseeseetuka oba ekizimbe kye bazimbira okumpi kati awo abakugu basobola bagaba ku kipulaani zonna basobola otutubuulira. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ne yeekebejja omulambo n'eguteeka kabangali yaayo n'egutwala mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabula omugagga nannyini kizimbe talabiseeko mu kifo kino. Kawesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kakati waliwo abantu 9 abakwatiddwa nga bano balangibwa kweyita kye batali ne beerimbika byambalo by'ebyokwerinda ne banyagulula abantu kw'ossa n'okukangakanga ebikonge ebinene mu gavumenti. Bano baleeteddwa ku kitebe ky'amagye Embuya lunaku olwaliro era nga bagasimbagana ne mu mbuga z'amateeka banyonyole ensonga ebakozesa kino. Olunaku olwaleero waliwo abasajja 9 abaleeteddwa ku kitebe ky'amagye Mbuya nga bano kigambibwa nti babadde bakozesa ebyambalo by'amagye ssaako n'okweyita amannya ag'abajjeno mu ggye lya UPDF olwo ne balyoka banyagulula ssaako n'okutiisatiisa bannansi. Abamu bwe mbadde njogerako bano baleeteddwa ku mpingu wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu bakuumaddembe abadde bakutte emigemerawala.
Kaakati okusinziira ku mwogezi w'amagye ssaawa eno Conerious Mugerwa, abasajja bano babadde bakozesa ekyambalo ky'amagye ssaako n'okweyita amannya ag'abakulu mu UPDF okunyagulula bannansi ne bamusiga nsimbi era nga bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. People pretending to be members of the security forces whereas they are not, and they defraud, manipulate and fleece members of the public of their hard-earned resources. It is a vice that has been growing over time, and I think we need to, my office and the Uganda Police Force need to communicate about this more regularly. Kano Mageza agamba nti bano bakugulwako ogw'okweyita kye batali nga ku bano kuliko n'eyakozesa erinnya lya minisita w'ebyentambula n'enguudo General Katumba Wamala okunyagulula abantu. The motive behind this criminal behavior is to mislead and dupe unsuspecting members of the public into entering regrettable investment decisions and ventures, defrauding them of hard-earned resources and property. They also extort, manipulate and torture their victims with all manner of threats. Ono ayongeddeko nti baakulondoola abantu bano paka kuba bangi bazzenga bakwatibwa ate ne batya bakakaluka poliisi nga kino n'agamba baakukirinnya ku nfeete. Kati gino emisango egiri mu UPDF stores egirimu okubbisa emundu n'okunyaga abantu egirimu abasirikale baffe aba UPDF oba Uganda Police Force. Emisango gino giri mu General Court Martial. General Court Martial yaddamu kutuula eri bize ewulira emisango emirala giri mu kooti za bulijjo. Abakwate baddiziddwa mu mmotoka eyakazibwako erya drone ne bakulugusibwawo okutwalibwa mu kifo watategeerekese nga we balindirira okutwalibwa mu kooti babitebye. Jengo area yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Okuzimba ennyumba oba ekizimbe kye kimu ku bintu buli omu kyayayanira naye ekibuzo kiri nti weesiza nnyo okutuukiriza kino. Ku Genesis Contractors tukuwa ekyokuddamu ku buli ekikwata ku by'okuzimba. Ozimba kizimbe kya byabusuubuzi, apatimenti oba maka ga kusulamu, jangu tukuweereze ate mu bwesimbu. Tukuba pulaani ez'ebizimbe, okuzimba, okumaliza ebyo ebitanaggwa, kosa okulabira ebyo ebyaggwa edda. Mu bye tukola mulimu plumbing, electricity installation, compound design and maintenance. Ate bwe kituuka ku biodigester twekaasa anti tuzizimba mu bifo ebigazi kosse wafunda n'okuzirabirira. Olw'okuba nti obwesimbu kye kimu kye tusoosowaza, tufaayo okulaba nga tutuukiriza ekyo kitusuubirwamu okuva eri client oba kasitoma waffe. Tukyalyeko olunaku olw'oku yaffe zitaffe eziri ku luguudo oludda Entebbe oba otukwire ku simu zaffe okumanya ebisingawo. Genesis Contractors, jangu tukuzimbira ekizimbe kyo ekigenda okuwangaala lubeerera. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote.
kale KSTV Agaleero tukomyewo n'ekitundu ekyokusatu nga kyekigenda okusembayo olwaleero. Kakati abakulembeze bonna naddala ab'amakanisa bajjukiziddwa obutejjaako buvunaanyizibwa obw'okulaakulanya be bakulembera kubanga kibakakatako nga abakulembeze. Obubaka buno buweereddwa Reverend Dennis Diloni akulira enkola ey'okuyunga abasumba mu mawanga ga Afrika kusaaga abaddugavu wamu ku waga Amerika kuga Bulaaya nga bano ono abyogeredde mu lukuŋŋaana olutumiddwa Resurgence International ng'asinzidde ku hotel La Grande bwayise gyasinkanidde abakulembeze b'abasumba wamu ne bannabyabufuzi abalokole. Ensinkano y'abakulembeze b'enzikiriza y'abalokole mu Uganda nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi wa NAFPAC ku lwa Ssaabalabirizi Moses Odongo, Mulabirizi Magezi ng'ali wamu n'owa Kampala Patrick Musoke. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Meeya balimu ezo abasumba okuva mu mawanga g'ebweru n'abalala. Eyindidde ku Hotel La Grande bwayise ng'egendereddwamu okulaba ng'ekkanisa okusingira ddala ez'abalokole z'ejja mu bwavu nga zikozesa emikwano gy'abaddugavu abali wabweru w'eggwanga. Nga Reverend Dennis Dillon okuva mu ggwanga lya America tannayogera, omulabirizi wa Kampala Patrick Musoka asoose kwanjulira abakulembeze bano omugaso gw'ensinkano eno omuli okugaziya enkolagana wakati w'Abannayuganda n'amawanga amalala. Social capital nti olina okubeera ne capital gy'ojja mu bantu. Social capital abantu nga ye capital yo. Wano Omutume Caleb Amukowa okuva e Mombasa asabye ekkanisa okukola buli ekisoboka okulaba nga beegobako olukokobe lw'obwavu. Please stop disturbing this guy. So please, if you die poor, even a seat in heaven which we are promised, you will only look for a lap on Abraham's feet. A problem. Oluvannyuma Reverend Dillon okuva mu America mu kwogera kwe asabye ekkanisa okufaayo ennyo okulaakulanya abantu baayo kuba guno mulimu gwabwe. Ministry, there should be an economic empowerment ministry. You have a youth ministry, there should be an economic empowerment ministry. And that ministry's commitment is to grow businesses in the congregation. Abalaze nti okuva edda n'edda ekkanisa yeekulembera mu buli kimu wabula nga kati kyennyamiza okubanga ebisinga obungi babigijjeeko era bikulirwa abantu abalala. Has taken over by strangers. This is not politics, this is economics. Because we miss it. This is not politics, it is economics. We have political control of our land. Asabye abasumba Bannayuganda okukoppa amawanga nga Korea agakuze nga gakozesa nnyo omukisa gw'abaddugavu mu mawanga ga America okubavujjirira okusobola okwekulaakulanya. How Korea got so rich, how Germany got so wealthy, how Israel got so much mouth, and all of that stuff is because of the backing that they have from the United States of America and their people abroad. Ono yennyamidde olw'obwavu obuli mu Africa kyokka nga abaddugavu bannaabwe abali mu America tebabakozesa. We as the men and women of God, as well as the business leaders in our community, have the responsibility to ensure that our people prosper. Wano Meeya wa Kampala omulonde Engineer Ronald Nsubuga balimu ezo asinzidde wano ategeeza ekkanisa nti ng'eno eyagala okuva mu bwavu kye kiseera abasumba okuwagira abalokole bayingire mu byobufuzi kuba bye bisalawo mu buli nsonga. For these different positions, it is politics that enhances or that basically everything literally depends on politics. We make policies, politics influences practically everything in this world. Wano abasumba ab'enjawulo bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri y'okwejja mu bwavu wabula bennyamidde ku Bannayuganda n'abaddugavu abalala abagenda mu mawanga g'ebweru kyokka ne batalowooza kuvaayo kudda kulaakulanya Africa. Especially for our churches, I think we need to draw how we can structure this deeply to see how we train people how to, because we cannot only empower them by capital as he was saying, it could be empowering them by sensitizing them how to make money. Africans, like Black Americans or in America, who can come and empower the African pastors and leaders. So my question is, shall we have any way? Because as we are here, these are the first people you've met, and the first pastors you met in Kampala. Enkola eno etuumiddwa Resurgence